Welcome to my YouTube channel. The Night Nurse is my YouTube channel name. So, leo ningependa kuzungumza jinsi unaweza mfanya mwanadada enjoy game wakati mnachapana kuni. How to make her enjoy the game or the intercourse while making love. Unajua kuna venye unaweza pata msee unachapa tu dem kuni, lakini yuko tu kwa vile anataka kukufurahisha, lakini yeye hapati raha pale. She's not enjoying. So how will you make her enjoy the game? And utajua aje anaenjoy? Jambo la kwanza, inafaa ujue kusoma mwanadada zile sign language zake. Wanawake wengi hutumia sign language, they don't talk. Wao wanakuangalia tu, wana act with their body. So you need to know, or how you should learn how to read their body language or their sign language. Ndiposa uweze kujua kama mwanadada ni enjoy ama she's pretending ama she's not enjoying. Usikuwe tu ule msee kuchapa kuni ni kuchapa twende. Jua communication. Kuna ile inaitwa body communication. Jua vile ana communicate na wewe. Usitupe mbao. Number 1. Lick her pussy. If you lick her pussy, you will make her enjoy the game. Ukiwa ule msee mwenye mmefanya usafi, alafu mnaingia katika game, unaanza na ile romance, alafu unamteremkia pale, unamumunya, unamsaki ile kitu mzuri, anaenjoy game, anasikia poa na yani ana feel poa sana, na enjoy hiyo game. Jambo la pili, using your fingers. Ukitumia vidole vyako, na hizi vidole lazima vikuwe visafi bana. Lazima vikuwe vidole visafi. Huwezi tumia tu kidole umetoka kushika mandimu huko, pilipili, usijui vitu gani, alafu unakuja unaanza kudaradara mwanadada. Hapana. Itamuasha bwana. Utamutia katika hali ya kujikuna. Utamutia katika hali ya maradhi. Unaelewa? So hakikisha mkono wako ni msafi, vidole vyako ni visafi, ndiposa uweze kumgusa, kumpatia ile raha wakati unampiga ile finger, kumgusa zile ile pale kwa G-spot, kumgusa kwa zile nipples, kumgusa pale kwa kinembe, na cheki anaenjoy wakati unampiga finger. Ama vipi? Jambo lingine ni kumumunya, kusag ile kinaitwa kisimi, kusag kinembe chake, clit. Anasikia mzuri sana wakati unasag kile clit. Anaenjoy vizuri sana. Jambo lingine ni wakati unamumunya zile nipples zake, anasikia poa, she enjoys, she feels so good. Na isikuwe tu tena unatumia meno. Hapana. Wakati unamtaka kumpatia raha, unampatia raha kwa kutumia ulimi na lips, sio meno. Meno weka mbali. Unaelewa? Na pia pale kwa clit, wakati uko pale kwa clit chake, tumia lips na ulimi, sababu kuna wanaume ambao wako na mianya hapa. Sasa wakati unatumia meno, ile clit itakwama hapa na utang'oka nayo na raha itaikuwa imeishia hapo. Jambo lingine ni vile una rub her. Vile una rub pusi yake na kuni yako. Unatumia kuni yako kurub ile pusi yake pale round, sio kuingiza ndani, but kurub around the walls of the V.
Una rub ile kei yake mzuri pale kando kando, anasikia mzuri na hiyo kuni unaisugua poa, ana feel poa. Si ati umeingiza ndani, lakini unasugua around the walls, ana feel poa, ana enjoy game. Usikule msee tu umetoka tu kuna ni kama ni pombe unabugia. Hata pombe lazima upime kiasi. Hata chakula lazima ukipime, sio unatoka tu kukaa umerukia, umeingia umeanza kupiga vitu. Mambo ni aste pole pole, ama vipi? Jambo lingine kujua vile unaweza lamba kando kando ya ile kei yake. Kulamba kando kando ya ile kei yake kumpatia raha. Alafu pia zile hotspots zake, mgongo, kwa tumbo, kwa kiuno, makalio, sehemu kama hizo ambazo zinaweza mpatia raha wakati unamchapa kuni. Unaweza, yani hata pia wakati kabla uanze kuchapa kuni, unaingiza kichwa kwanza, unacheza na hii kichwa, alafu unachomoa tena, unaanza kumdaradara hivyo, ana enjoy game, ana feel poa. Hizo ni vitu ambazo zinaweza mfanya akasikia poa wakati mnachapana kuni, ama vipi? Nawapenda sana. Don't forget to subscribe.